Method of least square is a very popular concept. Definitely it helps us to estimate the trend values of the future. Forecasting भी जम जाता है इससे, क्योंकि ये हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए. ओके, द फॉर्मूला ऑफ ट्रेंड वैल्यू इज YT denotes trend value is equals to A plus PU. हम लोग एब्रिवेशंस वही यूज करेंगे जो टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं, क्योंकि वो 12th के लिए कंपलसरी है कि आप टेक्स्ट बुक के ही एब्रिवेशंस को यूज करो. तो अगर उन्होंने टेक्स्ट बुक में आपको ए और बी को ऐसे डैश करके दिया है, तो हम लोग भी उसको ऐसे डैश करके यूज करेंगे. We need to find out the value of A and B, and once we find out the value of A and B, we can put it here and we can find out the trend values of all the given years. अब A और B की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास ये दो इक्वेशंस होते हैं. It is summation y is equals to NA plus B summation U. Summation U is always 0, so we here from this equation we get the value of A, and from this equation we get the value of B, because it is summation U y is equals to A dash summation U plus B dash summation U square. Summation U पुन्हा 0 असतो म्हणून आपल्याला B dash मिळतं. Okay, so we'll use these two equations. और ये दोनों इक्वेशंस ध्यान में रखना बहुत जरूरी है हम लोगों को. Summation y is equals to NA plus B summation U. हम लोग जब सम करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. It's very easy to find out these values. And the next, these are two linear equation. If you see it very properly, these are two linear equations. This equation is summation uy plus a summation u. Summation u की वैल्यू हमेशा 0 होती है, म्हणून जिकडे पण समेशन यू असतो, आता इकडे बी समेशन यू आहे तर बी इकडे मिळणारच नाही तुम्हाला, इकडे तुम्हाला ए मिळून जाईल. आणि इकडे a into summation u, so you will not get a here absolutely. This will become 0 and you will get the value of b. In short, I can also write down this as a is equals to summation y upon n. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, कारण समेशन यू तर काय 0च येणार आहे. सो आय कॅन राईट दिस फॉर्म्युला. आपण जरी वापरत नसलो तरी पण आपल्याला हाच, वी फाइंड आउट एक्झॅक्टली युजिंग दिस. ओके, सो ए, ये डैश क्यों दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक में आपको यही नोटेशन दिया. तो टेक्स्ट बुक के जो नोटेशन है, विल यूज एब्सोल्युटली द सेम थिंग, विल नॉट पुट एनीथिंग ऑन आवर ओन. Summation b is also founded like this: summation u high upon summation u square. Okay, तो
बेसिकली ए और बी के तो यही होते हैं फॉर्मूलेस, बट वी फाइंड आउट ए एंड बी यूजिंग दिस फॉर्म्युला. फाइन. आता जर समजा तुम्हाला हे यूज करायचं असेल तर तुम्हाला हे सगळे फॉर्म्युले पहिले लिहावे लागतात. इन 12th स्टैंडर्ड व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी सम ऑन लीस्ट स्क्वायर मेथड, आपको ये सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे. तो अगर आप ए और बी को इन फॉर्मूला से निकाल रहे हो तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा. और उधर लिखना पड़ेगा कि एज समेशन यू, विल राइट डाउन हियर एज summation u is equals to 0. So you can write down, we can find out a and b using these formulas. Okay. Now how to find out u, how to find out a, b, this is a big task. Now let us take an example to understand this part. So suppose आपका example है here. Suppose this is my given data and they have given you value. Value वो लोग जो भी देते हैं उसको हम लोग y बोल देते हैं. This is simple y, this is not yt. Yt म्हणजे trend value. Okay. Suppose they have given you values. I'll take some simpler terms so that it will become easy for us to understand and calculate. Okay. So this is your given data. आपल्याला काय करायचं तर आपल्याला याच्यातला मिडल इयर आपण शोधून काढतो. This is the middle year 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Okay, 94 is the middle year. Now I find out u. U म्हणजे काय? We find out the middle deviation from the middle year. So it is t minus t is any year minus the middle year. So it will be 1991 minus 1994. Actually, this whole thing is divided by 1, but because it is divided by 1, we need not even write it down. What does 1 denotes? It denotes the difference between the years. So here the difference between the year is 1. एक वर्षाचा अंतर आहे सगळ्या वर्षांमध्ये. So even if you don't write upon 1, that doesn't matter. This is going to be minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. And now you see, if we make the total, you will get your answer 0. That is why I said the summation u is always 0. Okay, this is your summation u, which is 0. Now, what else do we require? We required u square. क्योंकि यहाँ पे u square है तो हम लोगों को u square लगता है. At the same time, we also required u high. We'll find out all this.
minus 30, minus 30, minus 12, 0, 11, 40, 63. You can find out the total. This is minus 72. Now the total will be minus 72 plus 11 plus 63. There was one more value. Plus 40. That will become 42. Now once we get all these values, we have to only put them into the equation. Okay. So summation u we have got summation u square. And now we'll use this, put it into the equations and find out the value of a and b. तो पहली इक्वेशन क्या है हम लोगों की, समेशन y तो निकाला नहीं है, तो हम लोगों को समेशन y निकालना पड़ेगा. It is 7 and 16, 17, 18. So we have got summation y as 98. I'll put these values here. Summation y is 98 is equals to n. What is n here? N is 7 because there were 7 years. N is the number of years into a आपल्याला माहिती नहीं है, plus b, we don't know what b is, into summation u is 0. So simply it is 7a is equals to 98. And a is equal to 14. So we have got the value of a. A dash, b dash, त्यांनी जे notations वापरलेत आपण तेच वापरणार आहोत. Okay. So we have got a. Once we have got a, we'll keep it. Now we'll try to find out b here. So to find out the b, I'll use this equation now. It is summation uy. Summation uy is 42 is equals to, if this was equation 1, I have used equation 1 here. To
find out A, and this was your equation 2. So we are using here to find out B. Summation uy is 42. 42 is equals to A into summation u, that is 0, plus B into summation u square, that is 28. So 28B is equals to 42. We can find out the value of B. 28B is equals to 42. So B is 42 divided by 28, 1.5. So we have got the value of B, 1.5. आता आपल्याला बरंच सोपं झालेलं आहे. B म्हणजे B dash. Now we have got A, we have got B. Now what is my trend equation? My trend equation is yt is, हा T जो असतो ना, तो जरासा पायाशी असतो या इरच्याच्या सारखा, is equals to A plus BU. Now what does U means? U means deviation taken from the year 1994. So now can we find out the trend value? Yes. Now it's so easy. We'll just find out the trend value. The year was given as 1991. इकडेच काढू शकतो आपण, पण त्या पेजवर माझ्याकडे जागा नाहीये म्हणून मी इकडे काढतो. आणि त्यांनी ना याचा यू आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, आपण काढलाय ना. We have deviated it from 1994, so we already know what is u. So it is -1, 0, 1, 2, 3. Okay, now if I want to find out the trend value, then this value is equals to A plus BU. So here U was -3, A is 14, we know that, and U is 1.5. Sorry, B is 1.5. So याची इक्वेशन कशी येते? Trend value is 14 plus 1.5 into, here U was -3. So we'll take this 1.5 into -3 is 4.5. आता ते काय येणार आहे? 14 minus 4.5, that is 9.5. So what is my trend value for the first year? It is 9.5. So for this year, the trend value will be 14 plus 1.5 into -2. So obviously this will be -2 into 1.5 will make it -3. -3 plus 14, this will be 11.
This is 14 plus 1.5 into minus 1. So it will be 14 minus 1.5. याची व्हॅल्यू तर 14च येऊन जाईल. 14 plus 1.5 into 0. This is obviously 14. याची ट्रेंड व्हॅल्यू येईल आपली 14 plus 1.5 into 1. That is 15.5. This is 14 plus 1.5 into 2. That will be 17. And 14 plus 1.5 into 3. That will become 4.5, and this is 18.5. These will be your trend values. Now, can we estimate anything for future? Yes, if they ask me to find out trend value of 1998, estimate the trend of 1998. The 1998 ची value तर दिलेली नाहीये त्यांनी. But yes, we can find out U for 1998. 1998 का मैं U निकाल सकती हूँ यहाँ पे. तो वो आ जाएगा 1998 minus 1994. That will be 4. And the trend value will be 14 plus 1.5 into 4. So that is 14 plus 6, that will be 20. So this way I can estimate the values of, or I can forecast the values of next year जिनकी value दी भी नहीं. ते फक्त एवढंच का काढतात, हे एवढं काढल्यानंतर ह्या व्हॅल्यूज ते ग्राफ वरती प्लॉट करून एक ट्रेंड लाईन काढतात. अशी मेथड आहे. पण आपल्याला ते नाहीये. आपल्याला फक्त एवढंच ट्रेंड व्हॅल्यूज काढण्यापर्यंत.